నమస్కారం ఈ రోజు మనం టీమ్ కంగువాని కలవబోతూ ఉన్నాము తమిళ ప్రేక్షకులకు మాత్రమే కాదు తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా చాలా ఇష్టమైన అభిమానించేటువంటి కథానాయకుడు సూర్య గారు మనతో పాటు ఉన్నారు సూర్య గారు నమస్కారం ఇప్పుడు నేను కంగువా అని పిలుస్తాను సూర్య గారు కాదు కంగువా అండ్ తెలుగు ప్రేక్షకులకి వారికి ఉండేటువంటి అనుబంధం నేను విడిగా చెప్పక్కర్లేదు సో సూర్య గారు వెరీ హార్టీ వెల్కమ్ టు యూ అండి అలాగే స్టూడియో గ్రీన్ అంటే మనకి జ్ఞానవేల్ రాజా గారు అలాగే సింగం సిరీస్ మొత్తం గుర్తొచ్చేస్తుంది దాంతో పాటుగానే రీసెంట్గా వచ్చినటువంటి తంగలన్ సినిమా కూడా అండ్ అలాగే వారి ఇప్పటి వరకు తీసినటువంటి సినిమాలని తెలుగులో కూడా మనం చూసాము సో వెరీ హార్టీ వెల్కమ్ టు యూ సార్ ఇక శివ గారు డైరెక్టర్గా కెరియర్ మొదలుపెట్టిందే మన తెలుగు సినిమాతో శౌర్యం సినిమాతో మొదలుపెట్టారు అండ్ ఆ తర్వాత సో మెనీ ఫిల్మ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ డన్ ద వి సిరీస్లో తమిళ్లోను అలాగే తెలుగులోను ఆ సినిమాలు అన్నీ కూడా వచ్చాయి సో వెరీ హార్టీ వెల్కమ్ టు యూ ఆల్సో అండి ఇక ముగ్గురిని ఫస్ట్ అడగాల్సిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే నేను చెప్పాను మీ అందరికీ తెలుగు వాళ్ళతో ఉండేటువంటి అనుబంధం ఏమిటో సూర్య గారితోనే మొదలు పెడదాము తెలుగు ప్రేక్షకులకి మీకు ఉండేటువంటి బాండ్ గురించి మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు తెలుగు ప్రేక్షకులకి అందరికీ ఫస్ట్ నమస్కారం అండ్ ఆల్ మై లవ్ సుమ గారు ఇదేంటి డాన్ లాగా ఉన్నారు I know you're a Don, but you don't have to prove it with all the weapons. దీని గురించి నేను మాట్లాడతాను ఎందుకంటే ఈ టాపిక్ మాట్లాడేమంటే అది ఇంకో టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోతుందని సో ముందు మీరు తెలుగు ప్రేక్షకులతో ఉండేటువంటి అనుబంధం kind of started strongly with Gajani. Shivaputruda had come, my previous films had come, but I think the strong bond happened with Gajani. I still remember I'm putting my kid to sleep with Gajani songs. I am feeding my daughter with Gajani songs. Only then they are sleeping, only then they are having food. So the bond was something else. I just met your crew person also. I still remember Gajani here. It goes long, it's been like in 2005-06 we got the release and it's been more than 20 years and still that bond is only growing. My movies have been always up and down. I hit rock bottom and again I come up with a strong film. But the love is never ceased. It's never decreased or never been diluted, I would say. I don't know how to be thankful. This gratitude will be there for all my life. Yeah. This is like blood relationship is what I say. Like na rattamum mirattamum vera vera. Something like that. Yes. No, it's superb sir and మనందరం కళామ్మ తల్లి బిడ్డలమే కాబట్టి మీరు చెప్పినట్టుగానే మీ రక్తం మా రక్తం వేరు కాదు అది తెలుగు ప్రేక్షకులైనా మలయాళం ప్రేక్షకులైనా తమిళ ప్రేక్షకులైనా ఎవరైనా we just love films. Blessed to be in this art form, blessed to be an actor where I get unconditional love from. The borders are erased. The language is not a problem at all. Wherever we go, immediately there is a smile, immediately there is a warm welcome. I keep repeating it thanks to all my directors and my producers for keeping me relevant for the past 27 years. Superb Andy and thank you so much for making such beautiful impactful films different kind of characters ni roles ni meer select cheskoni chestunnanduku meeru alage Karthi garu you keep us entertained with a platter which is very different so thank you so much ippudu Kanguva kosam mem wait chestu unnamu Thank you Don garu Thank you Andy mundu chudandi ma daggara pedda pustakam undi డైరెక్టర్ గారి దగ్గర ఉందో లేదో తెలియదు కానీ మా దగ్గర కంగువా బుక్ ఉంది ఇదిగోండి వీ హ్యావ్ ద కంగువా బుక్ ఇందులో మిమ్మల్ని అడగాలనుకున్న క్వశ్చన్స్ అన్నీ రాసి పెట్టుకున్నాము ఇప్పుడు సినిమా విషయానికి వస్తే ఇది ఒక ఫ్యాంటసీ స్టోరీ ఒక 1000 ఏళ్ల క్రితం వచ్చినటువంటి ఒక కథ 1000 ఏళ్ల క్రితం వచ్చినటువంటి కథ అనేసరికల్లా అప్పట్లో ఫెసిలిటీస్ ఎక్కువ లేకపోయినా మీరు ఆ ఫెసిలిటీస్ లేని దాన్ని చూపించాలంటే మీరు ఎక్కువ బడ్జెట్ పెట్టాలి సో మీరు స్టార్ట్ చేసిన బడ్జెట్ ఏంటి ఎండ్ అయిన బడ్జెట్ ఏంటి చెప్పొద్దు difference enta indo cheppandi when we hear the story from Shiva Sarma we know that this is going to be a mega budget we know but every time Shiva sir asks me sir tell me a budget whatever it is how much budget can I take for this film okay and I told I am very afraid that he is very producer friendly director so if I tell a budget he will take too much stress to finish on that budget. So I don't want this film to happen with that stress. So every time I refuse to tell him. I will not tell the budget, sir. I will not tell the budget. Enta bangaram lanti producer. No ma, this is only for Ganguva ma, not for any other film. Then I will be in danger. So it's only for Shiva sir, Suriya sir and Ganguva ma. I didn't tell the budget. So
because I know that it is new genre for Shiva sir also. Yeah. And it is new for me also and Suriya sir also. So I don't want to have a border and restrict the creativity. Okay. So we started at something, but we know that we planned 128 days. It landed some 180 plus somewhere it landed. But very happy. The whole process, I always hear that my biggest idol is Rajamouli garu. To do Ganguva or me to experiment on any film, my screensaver for the last 5 years is Rajamouli garu. So Really? That's his phone display. Yeah. So why I keep this is every time I take a decision, I have to pick up the phone only. For any decision, I have to pick up the phone. So when I pick up the phone, Rajamouli sir wants me. Don't think anything small. If you are deciding something very small, don't do it. Think big. You have to think, dream big. సార్ ఈరోజు మీరు నన్నే కాదు ఈ కార్యక్రమాన్ని చూసే చాలా మందిని ఇన్స్పైర్ చేసేసారు సార్. ఎందుకంటే ఏవేవో స్క్రీన్ సేవర్స్ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు, ఈ రోజు నుంచి వాళ్ళకి ఏం కావాలో దాన్ని ఆలోచించుకొని పెట్టుకుంటారు. ఐ థింక్ మనం మన చేతుల్లో ఏమున్నా లేకపోయినా మన చేతుల్లో ఫోన్ అయితే ఉంటుంది. Life attitude is everything. Yep. You're manifesting, you know where you want to go, what you want to achieve. I only know how many battles, how many wars he's fought inside his head to achieve this Ganguva. Yeah. Surya garu, మీ కెరియర్ లో కూడా this is the biggest, Yes. highest budget film కదా? Correct. That in your career. Correct. I think as an actor, I can give all my best, all my love. I always say like, for art, I would want to be a slave. I would want to do anything to achieve what my director's vision is. But financially also, the burden he's taken is huge. And all our conviction happens, we want to go beyond what we can, beyond our limits, because of Shiva Garu's vision. శివ గారు, మీ గురించి ఒక విషయం చెప్తాను. శివ గారు సినిమాటోగ్రఫర్గా వర్క్ చేసేటువంటి రోజుల్లో తెలుగు సినిమాలో ఒక పెద్ద హీరో సినిమాటోగ్రఫీ కాదు డైరెక్షన్ చెయ్యి అని చెప్పారు. ఆ హీరో ఎవరో మీరు చెప్తారా, నన్ను చెప్పేమంటారా? మీకు తెలిసే వీరే చెప్పారు. నాగార్జున గారు. Yes, 100%. రైట్ ఆన్సర్, గుడ్ రీసెర్చ్. నాకు బాగా గుర్తుందండి, ఒక రోజు వైజాగ్లో షూటింగ్ జరుగుతుంది. నేను క్రేన్ పైన కూర్చున్నాను, నాగార్జున గారు ఉన్నారు అక్కడ కింద. మైక్ పట్టుకుని ఏదో ఐ వాజ్ గివింగ్ సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సంథింగ్. విఎన్ ఆదిత్య గారు షూటింగ్ యాక్చువల్గా. అప్పుడు నాగార్జున గారు నన్ను పిలిచారు. యాక్చువల్గా హీ జస్ట్ కమ్ డౌన్ అన్నారు. నేను జస్ట్ కేమ్ డౌన్ సార్ వాట్ సార్ నేను చెప్పాను, నీకు తెలుసా నువ్వు డైరెక్షన్ చేసుకోవచ్చు అన్నారు ఆయన. యూ నో దట్ యూ కెన్ డైరెక్ట్ అ ఫిల్మ్ అన్నారు. ఐ వివిడ్లీ ఐ రిమెంబర్ దట్ the words he said. And then he asked me to write a script. That was my first script. Shauriyam was that script actually. So my career started there. I'm always great. I mean, life అంతా రుణపడి అంటున్నాను. ఏం చెప్పి కన్విన్స్ చేశారు సూర్య గారిని అనేది జస్ట్ ఒక కథ చెప్పి కన్విన్స్ అయింది. జస్ట్ కథ చెప్పేశారు. అండ్ యాక్చువల్లీ నేను ఒక 4 కథలు ఉన్నాయి నా దగ్గర ముందు. అప్పుడు ఐ వాజ్ జస్ట్ కోవిడ్ తర్వాత అండి, ఇప్పుడు ఎలాంటి కథలు చేయాలి అన్నప్పుడు ఆలోచిస్తున్నప్పుడు నేను ఈ కథ అనేది కంగు అనేది నాకు 5 years బిఫోరే ఈ థాట్ వచ్చేసింది. అసలు దిస్ ఇస్ లార్జర్ దెన్ లైఫ్, ప్లస్ కొత్త జానర్. అది చూసిన వాళ్ళకి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ని వస్తుందా చూసిన వాళ్ళకి. సో అలాంటి కథ అనేది మైండ్లో ఉన్నప్పుడు నేను ఫస్ట్ జ్ఞానరాజ గారికి చెప్పాను, సార్ కథ ఉంది, నేను హీరో గారికి చెప్తే ఆయన డెఫినెట్గా నచ్చుతుంది, కానీ బడ్జెట్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది సార్, మీకు ఓకే అని అడిగాను. ఆయన నాకు అదే చెప్పించుకున్నారు. ఆయన విన్న వెంటనే ఇది సార్ ఇదే చేయాలి సార్, మనం ఫిక్స్ అవుతున్నాం సార్ అని చెప్పారు ఆయన. థింక్ బిగ్ అన్నది ఆయన మైండ్లోనే ఉందండి, ఎప్పుడు థింక్ బిగ్. నాకు బాగా గుర్తుంది, మధ్యలో ఒకసారి నేను వెళ్ళి ఆయన దగ్గర కలిసి చెప్పాను, సార్ ఎక్కువ అవుతున్నట్టు ఉంది సార్, ఓకేనా అన్నాను. సార్ దాని గురించి మీరు ఆలోచించవద్దు, మీరు ఏం కథ చెప్పారో అది యాసిటీస్ తీయండి అన్నారు. నేను ఫస్ట్ సూర్య గారికి కథ చెప్పిన వెంటనే ఆ రోజు నాకు బాగా గుర్తుందండి, ఒక 2.5 hours నరేషన్ జరుగుతుంది. అడిగిన వెంటనే ఆయన ఏం అడగలేదు, వచ్చి నన్ను కౌల్చుకుని ఈ సినిమా చేస్తున్నాం శివ, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ మై 100% అన్నారు. సో ఇట్ వాస్ అ వండర్ఫుల్ మూమెంట్ అండి. తర్వాత ఇంకొకటి చెప్పండి, బాగా స్పెషల్ అయితే యాక్చువల్గా ఏమన్నారంటే, ఆయన ఒరిజినల్ పేరు వచ్చి శరవణన్ అండి. ఆయన ఏమన్నారంటే, శరవణను శివ ఇద్దరు కలిసి సూర్యతో పనిచేస్తున్నామన్నారు ఆయన. యాక్చువల్గా ఆయన ఒక లైన్ ఉంది కదా, శరవణన్ ఇస్ వర్కింగ్ ఫర్ సూర్య. ఇట్ వాస్ అ వండర్ఫుల్ మూమెంట్ అండి. హీ గేవ్ హిస్ 200% అండ్ గ్రేట్ హీరో, గ్రేట్ హీరో. Because of people around me, their positivity, my career has come this far. And again, to evolve is very important. Again, to be relevant is very, very important. And Shiva sir, when he came and he said this line, it was just not a fighter.
it was a warrior. Whatever happens, he will again rise back and he will fight for the family, his friends, his people. And that growth was there in that character. Anybody will go through a complex situation in life, and how they emerge from that is very, very important. I just didn't want to just do a film, but I liked his positivity. That journey is very important, with whom you work, how you work, be it 100 days, 150 days or whatever. He's never spoken anything wrong about another person. He's never said like, this happened to me, that happened to me. He's never gone back into his past. He's never complained about life. He's in the shooting spot, he's never had one frown. So 3,000 people, we all went back home very happy after every day's shoot. Nobody had everybody got one appreciation, everybody got one satisfaction in that 170 days because of this one man. So It's mutual. through They made me Kangwa, happy actually. I also enjoyed being under him and working under him. మీరు ఫైటింగ్స్ చేసేటప్పుడు వెనకాల ఒక 500 మంది, ముందర ఒక 300 మంది, ఇంతమంది క్రూని హ్యాండిల్ చేయాలి కదా. ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్. He will walk to them personally and talk. He will not shout at the mic. He will not take like, come on, because I am captain of the ship, I am telling you, you do this, you do that. That there's no quarrel, there's no like chaos in the set. There is a lot of peace, a lot of happiness. Because otherwise people cannot, like they get ready at 3 o'clock in the morning and we shoot till almost till light goes. It was all shot in real light. Even a night sequence was shot with firelit. Whatever fire light gives you that exposure, we shot in that. We didn't use lights for the whole film. So we had a lot of challenges, but because of this man, we did everything in peace, a lot of peace, and everybody wanted to give more than what they can. They didn't shy away from, it's too hot or it's too cold or we have to climb a mountain, we are shooting without food, no water is not there. Nobody had any complaint because of this person. He walks to each and every one of them and talks to them personally. శివ గారు, మీరు మార్నింగ్ వెళ్ళే ముందు మెడిటేషన్ చేసి వెళ్తారా? లేదండి, లైఫ్ మెడిటేషన్. దట్స్ బ్రిలియంట్. ఎక్కడో చేసేది కాదు మెడిటేషన్, లైఫే మెడిటేషన్. He says, I will not give the other person license to trouble me, to make me get angry. I will not allow another person to upset me. అంటే మీవన్నీ I'm learning all this from him. Yeah, I'm not another So I've person learned like so many things. reading a tweet or somebody passing a comment. I will not allow that person, give that person power to irritate me or make me get angry. Yeah, it's in your hands. It's what you allow, no? You don't give them that permission. You can't come and trouble me. You can't come and make me upset. అయితే మేము కంగువ రిలేటెడ్గా సినిమా థియేటర్కి వచ్చే ముందు కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం. అడగొచ్చా? ఒకటి, టీజర్ చూసినప్పుడు కొన్ని పేర్లు చూసాం అందులో. అరాతార్, వెంకటార్, మందన్కార్, ముక్తార్, పెరుమంతార్, వీళ్ళందరూ ఎవరు? యాక్చువల్లీ తెలుగులో ఈ పేర్లు మార్చామండి. ఓకే, ఇది తమిళ పేర్లు, తెలుగులో మార్చాం. హీమకోన అని పేరు పెట్టాం, తెలుగు పేరే పెట్టుకున్నాం. ఓకే ఓకే. సో తెలుగు వాళ్ళకి బాగా అర్థం అవుతుంది. ప్లస్ సాగర కోన అని ఒకటి ఉంటుంది. సో 5 క్లాన్లు అండి యాక్చువల్గా. 5 ల్యాండ్స్కేప్ ఉంది. ఆ 5 ల్యాండ్స్కేప్ తగినట్టు ఆది మానవులు వీళ్ళందరూ. సో ఒక్కొక్క క్లాన్కి ఒక్కొక్క దేవుడు ఉంటారు, ఒక్కొక్క లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుంది, వాళ్ళ అంబిషన్స్ ఉంటుంది, వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ ఉంటుంది. ఈ క్లాన్స్ మధ్యలో జరుగుతున్న ఆ టైంలో ఉన్న ఎమోషన్ని ఇప్పుడు చూపిస్తున్నామండి. మనిషి అనేది మారలేదు, ఆ ఎమోషన్ అనేది అలాగే ఉంది. కానీ అప్పుడు ఇన్హిబిషన్స్ లేదు, ఇప్పుడు ఇన్హిబిషన్ వచ్చింది. అప్పుడు నాగరికాలు లేదు, ఇప్పుడు నాగరికం వచ్చింది. అప్పుడు ఉన్న స్టైల్లో వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు అనేది కొత్తగా అనిపించింది నాకు. రాసేటప్పుడు కొత్తగా అనిపించింది. అప్పుడు సూర్య గారి దగ్గర ఆ క్యారెక్టర్ చెప్పడం జరిగిందండి. కంగువాన క్యారెక్టర్, ఈ పెరుమనత్తార్ అని మన ఇక్కడ తెలుగులో పేరు పెట్టాం. ఆ క్లాన్కి ఆయన ఒక లీడర్ లాంటి మనిషి. హీ హెడ్స్ దట్ క్లాన్. సో అది ఆయనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ని ఆయన అండర్స్టాండ్ చేసుకున్న విధానం చూసి నాకు అసలు షాక్ అయింది. అసలు ఈ జస్ట్ ఓన్డ్ ఇట్ అని చెప్పొచ్చు. ఆ క్యారెక్టర్ని ఆయన ఎలివేట్ చేయడం కానీ, అందులో ఉన్న షేడ్స్ అన్ని అర్థం చేసుకోవడం కానీ, హీ హాస్ గివెన్ అ టాప్ నాచ్ పర్ఫార్మెన్స్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ బాబీ డియోల్ గారి విషయం వస్తే జ్ఞానవేల్ రాజు గారిని అడగాలి. ఈ కాస్టింగ్ గురించి మీరు ఎలా అంత ముందుగా ఆలోచించారు ఆయన్ని పెట్టాలి? అండ్ ఇప్పుడు వీఆర్ సీయింగ్ ద రెస్పాన్స్ ఈవెన్ ఇన్ ద నార్త్. Regarding Bobby sir, full credit to Shiva sir only. So Shiva sir saw his CCL match and one video where
Bobby sir gets out of the airport. He goes into the airport. So he liked the swag and attitude what Bobby sir had carried on real life. Then on his writing he could connect the same style to his character Udiran what he has written for Bobby sir. So we actually committed him before Animal. Animal, okay. Before Animal we have shot release, we have shot around 70% we have finished the shoot. Okay. So till first schedule happened in Chennai, so inside a studio, and second schedule we had to shoot in Ramoji Film City. So after Animal, that is happening 10-15 days after Animal release. We couldn't bring him down through the lobby to the set. So we have to take him through the, every time 200-300 people are waiting there to take photo, meet him, and that crowd was there all the time. So we have to take him through the kitchen to the set. So that much craze he has got. Even in Hyderabad, Ramoji, that was the scenario. And on North India, He's a sweetheart to work with. He's an open book. Even before you can want to know about him, he will tell you the whole story. He's so vulnerable. He'll tell you all his ups and downs, and he'll share his life completely too. Like you have to sit with him for 5 minutes, and he'll completely open up. And he will give you that warmth. You feel like you've known him for like decades. That's the feeling he gives. సో ఇప్పుడు ఈ వెపన్స్ గురించి మీరు అడిగారు కాబట్టి Yes. దీనికి All సంబంధించిన yours. క్వశ్చన్ ఏంటంటే What is your weapon for morning? Which is one for afternoon, with evening? మై ఆల్ టైమ్ వెపన్ ఇస్ మై మైక్. Okay. I'm always having that. Tongue is enough. Enough, It's the sharpest knife. అయితే ఇప్పుడు సూర్య గారు అయితే ఒక సిచ్యువేషన్లో ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు, కంగువా అయితే ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు, ఓకేనా? సో కంగువా అండ్ సూర్య ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ వాళ్ళ చాయిసెస్ ఏంటి? See, when I'm not shooting, I eat everything, anything possible. No what, anything. There's no limit to it. But when I'm shooting, I'm like little strict on my diet. My trainers there, I was able to do again a 6-pack for this film in a natural way. I'm going to be close to 49 now, and I was very happy to do it after almost 10 years. I was able to do it. So during shooting times, it's always one little restricted diet with salad and little protein and all that. Otherwise, I'm. Okay. Mari Kanguva? I think Kanguva, he's an happy person. He's also a leader. He's also a people's person. Food habits same untai Kanguva kani? Kanguva, I think he has to go for war. No, he's happy to be strong, and he has to defend his people. And definitely, food is an important thing. He can't neglect food. I know. He has to hunt and Yes. eat. కానీ ఇక్కడ మీరు ఒక వెపన్ ఏదైనా పిక్ చేయండి. విచ్ వన్ డూ యూ వాంట్ టు పిక్? More closer to what I use as a warrior. I don't know, I'm going to try. యా ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది కంగువా గారు చేశారు. ఇప్పుడు సూర్య గారు అయితే సూర్య గారి వెపన్ ఏంటి? బిగ్గెస్ట్ వెపన్ అండి. I believe in that, and I keep quiet. You can't find when he is happy and when he is irritated or when he is angry. One silence only. అంటే మన వరకు అయితే ఓకే, కానీ ఇంట్లో అయితే తెలుస్తుంది కదా కొన్ని. Everywhere it works. ఓకే. ఎప్పుడు కూడా మీరు అరిచిన సందర్భాలు ఏం లేవా? షూటింగ్లో అయితే ఒక్కసారి కూడా. అదే ఒక్కసారి కూడా. అంటే ఆయన కంపోజర్ అనేది చాలా గొప్ప. I know I'm a short-tempered person, and that's why I'm learning from him. How to not let another person irritate me. ఓకే, సో ఎస్, ఇప్పుడు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్. ఓకే. సూర్య గారు, మీ సినిమా పాటల్ని మీరెన్నిసార్లు వింటారో తెలియదు, కానీ మేము మాత్రం కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి మీ సినిమా పాటల్ని వింటూనే వస్తున్నాం. మోస్ట్ రీసెంట్లీ సూర్య సన్ ఆఫ్ కృష్ణ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు మీరు థియేట్రికల్ రియాక్షన్స్ చూసారా? ఎవ్రీథింగ్ మీరు చూసే ఉంటారు, బట్ వన్స్ అగైన్ I wanted to, people will feel very, very happy. I'm not able to make it big screen gani. Celebration inka. Very level celebration. It's a re-release. It's a re-release, and again to see them all coming and dancing next to the screen and reliving those moments and connecting with the film and pouring their love is
something else. సో ఫిల్ ఇన్ ద లిరిక్స్ అండి. Okay. నేను కొంచెం అలా చెప్తాను, మిగిలింది మీరు ఒక్క I'm going to try. ట్రై. మీరు కావాలంటే హెల్ప్ చేయొచ్చు. తెలుగు lyric. తెలుగు, తమిళ అయినా పర్వాలేదు. Okay. తమిళ అయినా పర్వాలేదు. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ న్యూయార్క్ నగరం నిదురోయే వేళ. Yeah, in Tamil it's urangum neram tanimai tanimayo. హృదయం ఎక్కడున్నది. Yeah, again hridayam ekkadunadi nee chutluno తిరుగుతున్నది. అందమైన అబద్ధం ఆడుతున్న వయసే నాలో విరహం పెంచుతున్నది. యూ కెన్ సింగ్ ద రెస్ట్ ఇన్ తమిళ్. I'll put music. ఓకే, సూపర్ అండి. ఇది మీకు మళ్ళీ ఇచ్చేస్తాను. ద లాస్ట్ వన్, నాలోనే పొంగేను. Narmadawa. Wow, okay. So of these three, whichever you want to, just try. హృదయం ఎక్కడున్నది, హృదయం ఎక్కడున్నది, నీ చుట్లోనూ తిరుగుతున్నది, అందమైన అబద్ధం ఆడుతున్న వయసే నాలో విరహం పెంచుతున్నది. I think that was సూపర్బ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది ఒక్కటి చాలు, ఇంకా మొత్తం రీల్స్లో తిరుగుతూనే ఉంటుంది అనమాట. Sorry Harisera sir, sorry Gautam. To all my singers, I'm very sorry. సో ఇందాక సూర్య అండ్ కంగువా అని అడుగుతున్నాం కదా, మళ్ళీ సూర్య అండ్ కంగువా ఫుడ్ చెప్పేసుకున్నాము, అండ్ అలాగే వెపన్ ఏంటి అనేది తెలుసుకున్నాము. ఒకవేళ కనుక ఎనిమీస్ విషయంలో కానీ నెగటివిటీ విషయంలో కానీ ఏంటి? సూర్య ఇందాక సైలెన్స్ అని చెప్పారు. Kanguwa is a little fierce person, as the name denotes it. He's a very fierce person. He'll definitely think, but he's very protective when it comes to his people, with his faith and with his women, with the kids around. Perumachi is an island, and he'll do anything to guard Perumachi. His deity is they pray to the fire god. And they have that quality in them. Anything they will stand against, be it a huge, like even the whole, the other foreign invasion is also coming. Even if he's having like 300 people with him, he's going to go for war with them. Okay. Even if it's 10,000 people coming against him, he will go with his 100 people and he will stand against them to protect and do whatever. That's why he's not a fighter, he's a warrior. గ్రేట్ అండి, సూపర్. ఐ థింక్ ఇది విట్నెస్ చేయాలి అంటే మనము November 14th వెళ్ళి థియేటర్స్లో సినిమా చూడాల్సిందే. అలాగే రిలేషన్షిప్స్ గురించి సూర్య, కంగువా. I think I'm learning from Kanguwa. Suriya is trying to learn from Kanguwa how he will stand for his words. If he's given a word, he has to stand for it. I would sometimes say like maybe I compromise a little bit. I don't want to offend another person. So maybe I stay quiet. But Kanguwa is a person, if he's given a word, he will stand for it. Even if it's his father, even if it's own people, even if he has to stand, like there are 1,000 people with one idea or one belief. And if he thinks that belief is wrong, he will stand out of the 1,000. And I'm sure Suriya Garu is also the same. I know me, I know what I am. I'm trying to sometimes try to not be very strong with my opinions. Sometimes maybe I'm a little more flexible. I little give in. I think I should not give in sometimes. Like that. సూపర్ అండి. సో ఈ 2 వెర్షన్స్ తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు డైరెక్టర్ గారిని అడగాలి. మేము సాంగ్ రిలీజ్ అయింది కదండి యోలో, అందులో మీరు మాకు కొన్ని క్లూలు ఏమైనా ఇచ్చారా? ఇలా అవునండి. ఈయన యోగిబాబు గారి క్యారెక్టర్ కోల్ట్ అనే పేరండి ఆయనది. ఓకే. ఆ ప్రపంచానికి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. కంగువా ప్రపంచం ఎంత కొత్తగా జోనల్ వైస్ ఉంటుందో ఈ ప్రపంచం అనేది సెపరేట్గా ఉంటుంది యాక్చువల్గా. అంటే బౌంటీ హంటర్స్, షాడో కాప్, ఇదిగోండి వీళ్ళే అందరూ ఉన్నారు మా దగ్గర. అవును, కింగ్స్లీ గారు, అవును, దిశా పటాని, అఫ్ కోర్స్ సూర్య సార్ ఫ్రాన్సిస్ డియోడర్. సో డిఫరెంట్ కరెక్టేషన్ పెట్టామండి. కానీ వీళ్ళందరిది లైఫ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంటుందండి. ఇప్పుడు కరెంట్ జనరేషన్ ఉంటుంది కదా, జెన్సీ అంటున్నారు కదా, వీళ్ళకి తగినట్టు ఒక వైబ్లోనే ఉంటుంది వీళ్ళ లైఫ్. యాక్చువల్ లైఫ్ స్టైల్ కానీ, వాళ్ళు తిరుగుతున్న ప్లేస్ కానీ, వాళ్ళ జాబ్స్ కానీ ఒక హ్యాపెనింగ్ అంటారు కదా, ఒక వైబ్లో ఉంటుంది. మీరు యోలో సాంగ్ వింటప్పుడు దేవి గారు మ్యూజిక్ ఎంత పెప్పించిందో, ఈ పర్టికులర్ పోర్షన్ ఉంటుంది, ఒక 20-25 minutes వస్తుంది ఈ పోర్షన్. లీడ్ టు కంగువా అన్నమాట.
ఐ మీన్ ప్రిలూడ్ టు కంగు అన్నమాట. Okay. సో అది మంచి వైబ్లోనే పెడుతుంది ఆడియన్స్ని. దానికి ఈ క్యారెక్టర్స్ అంతా బాగా హెల్ప్ అయిందండి యాక్చువల్గా. ఓకే, సో మేము నిన్న ఊరికే సరదాగా ట్విట్టర్లో సూర్య గారిని ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటున్నారా అని పెట్టానండి. నేను ఇలా ఇంటర్వ్యూ It's ఉందని. been long time. I have not spoken to them. I have not, Oh, okay. connected back with them. So we got lot of questions. Looking ఇన్ని forward. ఉన్నాయి. అందులో నుంచి కొన్ని మాత్రమే నేను అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని. ప్లీజ్ ఆస్క్ సూర్య గారు టు డూ అ మూవీ విత్ ఎనీ తెలుగు టాప్ మూవీ డైరెక్టర్ ఆర్ ఎనీ డైరెక్ట్ మూవీ ఇన్ తెలుగు. దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ తెలుగు సూర్య ఫ్యాన్స్. This is more a Telugu film. It's more a direct Telugu film is what I feel like. ఓకే, But definitely a film or something, some event which is happening here, a story which is only revolving around this soil, maybe something like that can happen in the future. Looking forward to. I've spoken to a lot of good friends of directors from here, a lot of respected people. We have had conversations before. I think there's a time when the right time comes. It should happen. I'll manifest. కంగువాకి పాస్ట్ పోర్షన్లో ఎవరైనా పేర్ ఉన్నారా? ఆస్క్ ఇస్ దేర్ ఎనీ పేర్ ఫర్ కంగువా ఇన్ పాస్ట్ పోర్షన్. దిస్ ఇస్ బై ఎన్జీకే జునైద్ ఎస్ఎఫ్సి సూర్య ఫ్యాన్స్. Past portion is Kangu only, no? Not in this part. Part 1, we don't have a pair. ఓకే, బట్ స్టిల్ హీ హ్యాస్ అ ఫ్యామిలీ. He has a family. ఓకే, ఏమో ఇప్పుడు చెప్పట్లేదేమో, సినిమాకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఏమైనా తెలుస్తుందేమో చూసుకోండి. వన్ సజెషన్ ఫర్ కరెంట్ యూత్. I think definitely you have a ambition and you definitely think it will happen and it happens in life. For anybody, we doubt ourselves, what should our career be, what are we going to do in the rest of our life. I think you should, it's a everybody will say universe, manifesting, prayers, spirituality, mind is like a steering, you have to give your best thoughts, everything is true. So if I can become an actor, you all can become anything. From scratch I started. I definitely didn't know I'll have a life like this. So it's only, even at your worst situation, always think this too shall pass, and always stick to your ambition and have a lot of passion for that. Whatever you want deep inside your heart, it will definitely happen. So always think about positive things and happy things, and dreams come true. సో దట్ వాజ్ అమేజింగ్. అండ్ మూవీ రిలేటెడ్గా దిశ పటాని గారి గురించి కూడా, అంటే షీ సీన్ ఓన్లీ ఇన్ ద ప్రెజెంట్, షీ వోంట్ బీ దేర్ ఇన్ ద పాస్ట్. ఎనీథింగ్ దట్ యూ వాంట్ టు యాడ్ సార్ రిగార్డింగ్ ద హీరోయిన్? No, ma, Shiva Garu's idea on the script doesn't end with first part. ఓకే, So there is no conclusions on who will be where and how they will be. There is no conclusion. So lot of surprises. So this film will reveal 50%. Part 2 will have the balance to reveal. శివ గారు, మీరే సినిమాటోగ్రఫర్ కదా, మరి ఈ ఫిల్మ్ సినిమాటోగ్రఫీకి మీరు ఎన్ని మార్కులు ఇస్తారు? యాక్చువల్గా ఆయన సినిమాటోగ్రాఫర్, ఐ నో ద క్రాఫ్ట్ అండి. ఈ సినిమాకి వెట్రివేల్ గారు నాతో ఆల్మోస్ట్ 9 ఫిల్మ్స్ కంటిన్యూస్గా చేశారు. ఆయన చేశారు. ప్రతి సినిమాటోగ్రాఫర్కి ఒక డ్రీమ్ ఉంటుందండి, ఒక విషన్ ఉంటుంది. మనం చాలా నేమ్స్ విని ఉంటాం, ఇమాన్యుయల్ లెబర్స్కి అంటాం, రసల్ కార్పెంటర్ అంటాం, ఇలాంటి పేర్లు విని. సో హాలీవుడ్ నేమ్స్ ఇవి. ఇలా మనం ఎప్పుడు చేయగలుగుతాం, ఇలాంటి విజువల్స్ మనం ఎప్పుడు తీయగలుగుతాం అనేది ప్రతి సినిమాటోగ్రాఫర్ లోపల తప్పన ఉంటుంది. అసలు నేను వెట్రి క్లాస్మేట్స్ అనమాట. మేము ఎప్పుడు మాట్లాడుకునే ఉంటాం, ఎప్పుడు మనకు దొరుకుతుంది ఒక బ్రేవ్హార్ట్ లాంటి సినిమా, ఒక 300 లాంటి సినిమా చేయడానికి అవకాశం ఎప్పుడు దొరుకుతుంది మాట్లాడుతూనే ఉంటాం. ఈ కథ చెప్పంగానే అతను వచ్చి మామూలుగా లేదు, అతనిలో ఉండేది ఎగ్జైట్మెంట్గా, జస్ట్ గోయింగ్ వైల్డ్ అన్నమాట. చెప్తూనే ఉన్నాడు, మనం చెప్తున్నాం కూడా దొరికిందిరా ఈసారి చేసేద్దాం అని చెప్పి ఫుల్ జోస్తో ఆయన ప్రిపరేషన్ జరిగిందండి. తర్వాత ఇది మనం రాస్తామండి దీన్ని, కానీ తీయాలంటే బాగా ఎక్స్పర్టైజ్ కావాలి. దానికోసం మేము మళ్ళీ చదవడం మొదలెట్టాం. మెటీరియల్స్ అన్నీ తెచ్చుకొని కంటిన్యూస్గా వి వర్ జస్ట్ ప్రిపేరింగ్ అవర్ సెల్ఫ్. ఫైనల్గా షూటింగ్ రోజు ఒక ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్ తీసుకున్నామండి. మనం న్యాచురల్ లైట్లోనే ఈ సినిమా తీస్తాం. ఎందుకంటే ఆ పోర్షన్స్ ఏదైతే కంగువా పోర్షన్ ఉంది కదా, అది న్యాచురల్ లైట్లో తీస్తే ఒక ఎర్దీనెస్ ఉంటుందండి, ఒక న్యాచురల్ ఫీల్ వస్తుంది, ఒక ఆర్గానిక్గా ఉంటుందని డిసైడ్ అయ్యి చేసామండి. వెట్రివేల్ హస్ గివెన్ 100% అండి. ఈరోజు ఆయన సినిమా చూసిన వెంటనే నాతో ఏం చెప్పలేదు, అసలు అట్లా ఎమోషన్ అయిపోయాడు. అసలు ఆ సినిమా తెచ్చిన ఎమోషన్ ప్లస్ ఇలాంటి ఒక విజువల్ నరేషన్ మనం చేయగలిగామని ఒక ఆనందం అతనిలో వచ్చింది. ఇమ్మీడియట్గా హీరో గారికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు. ఇప్పుడు ఆయన చెప్తారు. I think if our team wins, we'll have to decide who should keep the trophy. Okay. We would want to give it to Vetri. Please keep the trophy, Vetri. As a team, we have won.
but the trophy belongs to you. You know, with a lot of love, I saw him working with a lot of love all these days with all the lightmen, all his team. Somehow they will make it happen. Without light to shoot in different locations, different topographies, different conditions, it was a challenge. In fact, he wanted to keep a light and then he felt guilty and he removed it. I remember those shots. I remember him saying like, these are all iconic frames I wanted, sir. So many films I have done. We were not having this opportunity to create something like this. No, thank you and Shiva sir for choosing this script. I'm able to. We all have not done such a film. So every day to see a frame was an excitement for us. Is this our film? Is this an Indian film? Are we going to take this to the audience? With a lot of satisfaction, we went back home. And we too are going to go back with the same satisfaction. Yeah. November. I should talk about Milan garu also. He's yes, the art director of the film actually. To create authenticity, ఒక authenticity కావాలి కదండి. ఆ రోజులో జరుగుతున్న కథ అన్నప్పుడు వేసుకున్న బట్టల దగ్గర నుంచి, ఆర్నమెంట్స్ దగ్గర నుంచి, చెప్పుల దగ్గర నుంచి, ఈ వెపన్స్ దగ్గర నుంచి దాని వెనకాల ఒక పెద్ద రీసెర్చ్ చేయాల్సి వచ్చిందండి. మిలన్ ఫెర్నాండెస్ ఆయన మనకు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అండి. ఇట్స్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ హ్యూమన్ బీయింగ్, గ్రేట్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్. ఇప్పుడు మనతో లేదండి ఆయన, పాస్ట్ అవే. బట్ ఆయనకు ఒక ఆశ ఉంటుందండి, ఆయనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు చెప్తూనే ఉంటాడు. ఆయన సాబుశరుల్ గారు అసిస్టెంట్ అండి. ఒక మనం ఇంతకుముందు ఒక పెద్ద ప్యాలెస్ అలాంటి సినిమాలు చూసి ఉన్నాం, కానీ ట్రైబల్ సినిమా అనేది ఇది ఫస్ట్ టైం అండి. ఇండియన్ సినిమా దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్. ఇది ఆ రానెస్ తోటి, ఆ రస్టిక్గా ఒక బ్యాక్డ్రాప్ ఉంది కదా, ట్రైబల్ అనేది ప్రైమల్ లొకేషన్స్ ఉంటుంది కదా. సో ఇట్ వాస్ అ ఛాలెంజ్ ఫర్ హిమ్. ఆయన బాగా కష్టపడి దానికి రీసెర్చ్ చేసి ప్రతి విషయాన్ని హీ వాజ్ జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఇట్ అండి. ఒక పెద్ద ఫ్యాక్టరీ లాంటి సెటప్ పెట్టుకున్నాం. ఒక ఫ్లోర్ నిండా ఒక 100 మంది 200 మంది పనిచేస్తుంటారండి. ఆ వీడియోస్ అన్నీ చూస్తే ఏదో ఒక పెద్ద షాప్ లోపల వర్క్ చేస్తారు కదా, దాంట్ లోపల ఉన్నట్టు ఉంటుందండి. ప్రతి డీటెయిలింగ్ ఉంటుంది. మనం సినిమా చూసిన వాళ్ళకి ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్. వాళ్ళు ఇంతకుముందు చూడని విజువల్స్ అంటే ఒక 400 బోట్స్ సముద్రాన్ని అలా రావడం కానీ, ఒక క్రొక్కడైల్ తోటి ఒక ఫైట్ ఫస్ట్ టైం, ఆ బీస్ట్ ఫైట్ అన్న మ్యాటర్ కానీ, ఒక ఏనుగులు, యూ విల్ జస్ట్ లవ్ ద ఫిల్మ్ అండి. ఎందుకంటే ఆ డీప్ ఫారెస్ట్ ఇలాంటి విజువల్స్ ఫస్ట్ టైం రాబోతుందండి. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు ప్రెజెంట్ దిస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి, ఇన్ని విశేషాలని షేర్ చేశారు. కానీ వెళ్లే ముందు we can't leave without speaking about DSP. Oh yeah. Of course, me combination. Yours is a super duper hit combination. We done Aru, we have done Maya, we have done. Of course, the Singham series we have done, and lovely person. We were just waiting. Even before Kanguva, I think Jnanavel, Devi, me, we all kept saying like, when are we going to do that film? Devi, what are you saying? Like you are doing, Pushpa, you're doing all landmark films in Telugu, other languages. No, in Tamil I want to do one landmark film. That has to happen. No? It will happen. We have to work. We are working for it, and we have to do something. Correctly, this happened. Kanguva happened, and he's really given that love, and he's given that exposure with his music, and he will take his liberty to come and say, can the dialogue tone texture be this way? I think this clan should maybe speak in this way. So he will take his liberty, and there will be lot of conversations about the film. It is just not restricted to music. He will come and say like, can I choreograph this song? Can I such dance? Prem Rakshit will be there, and he will still come and say, sir, in the step nalla irukku. He's a bundle of energy, and we love that about him, and he's given such positive energy for this film. And thank you, Devi, again for being part of Kanguva. I think అందరూ టెక్నీషియన్స్, ఇంక్లూడింగ్ యువర్ ఎడిటర్ నిషాద్ ఆల్సో, ఎవ్రీబడి హ్యావ్ డన్ సచ్ అ వండర్ఫుల్ జాబ్. మేము టీజర్లు ట్రైలర్లు వరకే చూసాము, ఇంకా సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళి చూస్తాము. వెళ్లే ముందు మాత్రం మీరు ఇప్పుడు దీపావళి పండుగ సందర్భంగా ఇక్కడికి వచ్చారు కాబట్టి మీకు కొన్ని గిఫ్ట్లు. సూర్య గారు, ఇది జ్యోతిక గారికి మా తెలుగు ప్రేక్షకులందరి తరఫు నుంచి, అండ్ అలాగే మీకు పట్టుపంచ. ఒక్క నిమిషం కూర్చోండి. మాకు తెలుగులో కష్టం ఏంటంటే, ఆచారం ఏంటంటే, ఎవరైనా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి పట్టు వస్త్రాలు ఇచ్చి పంపిస్తూ ఉంటాము, లేదంటే ఏదైనా వాట్ ఎవర్ పండు పలహారం సంథింగ్. సో అలాగా చాలా కాలం తర్వాత మిమ్మల్ని కలుస్తున్నాం కాబట్టి favorite shade also, favorite color also. It will look very good on her. Thank you. Happy Deepavali. Thank you. This is for all of you all, and wishing you all super success అండి. మేము కంగువా థియేటర్స్ లో చూసి చెప్తాము. ఆడియన్స్ అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు. Kanguva will be coming on the 14th of November, and humbly we all say like,
It'll be a never seen before experience in theaters, and we are also having 150 plus screens with 3D. Kangwa will also be in 3D, and rest of India also there are 4D screens coming. So you'll have a 4D experience also, and IMAX also. Wow. So Kangwa is going to be Massive. again you will be having another Diwali celebration on the 14th of November. Yes. And 10 languages లో రిలీజ్ అవుతుంది. ఇట్స్ సచ్ ఎ మ్యాసివ్ మూవీ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు వాచ్. 3D సార్ చెప్పినటువంటి ఆ ఫైట్స్ కానీ లేకపోతే ఆ చెప్పిన ఆ వైల్డ్ లైఫ్ కానీ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ లైక్ వీఆర్ దేర్. మేము అక్కడ ఉన్నట్టుగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయబోతున్నాము. సో థ్యాంక్ యూ. అండ్ యూ సెడ్ ఇట్ ఆల్. వాట్ ఈస్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ వీ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ కంగువా అనేది మీరు ఇప్పుడే చెప్పారు. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ యాన్విల్ రాజా గారు అండ్ అలాగే శివ గారు, మీకు కూడా ధన్యవాదాలండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you. థ్యాంక్ యూ.